Okay, my name is Jeremy Long, and I'm from a small town called Greenwood, South Carolina, in the U.S. Mình tên là Đức, năm nay mình 27 tuổi, mình đang là giáo viên dạy trống. Yeah, thì hello gia đình trước ha, chào mọi người. Em tên là Giao. Hiện tại thì em đang sống và làm việc ở quận 2. Và em có một cái kinh doanh nhỏ của mình là một cái quán rượu ở ngay tại quận 2 luôn. Yeah, sure. So I'm Conor. I'm from the UK, despite having like an Irish passport, but being born in the Netherlands, like a weird mix. Studied journalism at uni in Sheffield from Manchester initially, and then came to Vietnam, where I've been for almost 3 years teaching English. Hi Jordan, chị là Tú Anh. Chị sinh ra và lớn lên ở Đồng Nai. So, hello, my name is Ngọc. I am from Vietnam, and Saigon is my hometown. I've been here for 6 years as of last month, and what brought me here, I was originally going to move to Denver, Colorado, because my mom's side of the family is all out there. And then a year after I graduated from university, my mom passed away from cancer, and I decided that I wanted to just leave America and just go live somewhere totally different where I didn't know anyone, rather than going to live with my family on the other side of the country. I decided to just like go somewhere more interesting. Mình sống ở Sài Gòn cho đến nay là đã được 20 năm, tròn 20 năm. Và mình sinh ra ở Quy Nhơn, nhưng mà mình vào đây lúc mình 6 tuổi. Thì thật ra mình vào là vì ba mẹ mình muốn thay đổi môi trường cho các con, cho nên là chuyển cả nhà vào đây, di cư vào đây, vào Sài Gòn sống. So, mình đi cùng với gia đình chứ không có điều gì đặc biệt, tại vì mình còn nhỏ quá. Simply the fact I needed a change. There was no like grand master plan of I've always wanted to teach, I've always wanted to go to Vietnam. I had very little knowledge of Vietnam. I just wanted a change, and I have the motto that if you want to change and you don't know where to start, do something, no matter how small. So I did a TEFL course, brought me onto the TEFL website. I applied for so many Asian countries, so many jobs. Vietnam came up out of the blue with accommodation. I thought, yeah, I guess there's nothing wrong with it. Let's choose Vietnam, and that is the only reason. And so I did some research about different places in Asia. I'd been to Thailand before, and I thought that Vietnam would be the easiest place to live, largely because of the language. Even though the language is really, I say that, everyone knows the language is really difficult, but it's a lot easier than like Japanese or Korean or Chinese because of the written language. So like I'm actually pretty good at pronouncing words because I can read them. I know how they sound, but like imagine trying to learn 100 words in Japanese and then write them. So that was a big part of why I came here. I thought it would be the easiest place in Asia to live, and then I just really enjoyed it. So that's why I've been here so long. Tới năm 18 tuổi, sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì chị lên Sài Gòn, chị theo học trường cao đẳng trung ương 3. Trường cao đẳng trung ương 3 là theo đuổi cái ngành giáo dục mầm non á. Rồi sau khi mà sau 3 năm học ở trường trung ương 3 thì chị đi kiếm được việc làm ở đây. Ban đầu là cũng muốn về quê để lại dạy, nhưng mà sau đó thấy công việc ở đây dễ kiếm tìm và phù hợp với mình hơn, cho nên quyết định ở lại sinh sống ở đây luôn, và sau đó lập gia đình ở đây. Hiện tại chị đã có chồng và 2 bé gái. Mình sinh ra ở Sài Gòn thì nó thay đổi rất là nhiều trong 20 năm, trong suốt từ mình khi sinh ra đến đây. Thì mình thấy Sài Gòn nó càng ngày càng đông hơn, nhiều người hơn, ô nhiễm hơn, ồn ào hơn, nhưng mà bù lại thì nó cũng có đem cho người ta rất là nhiều cơ hội. Đó là lý do mà Sài Gòn là nơi đông nhất ở Việt Nam và mọi người tới vì nó đãi ngộ mọi người rất là nhiều. Thì đó là cảm nhận của mình.
the variety of people you can meet and things you can do and experiences you can have. I'm really into exploring food, so being able to go to all kinds of different restaurants. You have Vietnamese food from every region represented here, but then you also have American stuff. You have Thai, British, Korean, Japanese, Indian, Malaysian, like you have all kinds of food. Mình nghĩ những điều tốt nhất là cơ hội việc làm và môi trường năng động và rất nhiều thứ để mình có thể tham quan và mình học hỏi từ đó. Và khí hậu cũng thật sự rất là tuyệt vời. So với những phần còn lại ở đất nước thì theo mình khí hậu ở Sài Gòn không hề khắc nghiệt chút nào. Và cơ hội việc làm thì mình thấy rất nhiều, kiểu như bạn có thể kiếm tiền ở bất cứ lĩnh vực nào bạn muốn, nếu mà bạn chăm chỉ tập trung vào lĩnh vực đó. Theo mình đó là những điều tốt nhất khi sống ở Sài Gòn. Tốt nhất và thích nhất ở Sài Gòn hả? Em thấy Sài Gòn của em thì nó đầu tiên là thoải mái nè, mọi người rất là thân thiện, vì Sài Gòn là nơi mà tập trung mọi người từ rất là nhiều nơi ở trong Việt Nam và kể cả ở phía ngoài Việt Nam nữa sinh sống ở đây. Em cảm thấy rất là dễ làm việc. Nếu mà tốt nhất thì đó là tùy cảm nhận của mọi người, nhưng mà em cảm thấy là ở đây là người dân họ sẽ rất là thân thiện với nhau và giúp đỡ nhau rất là nhiều. I like the freedom, and I mean the fact that it's so chaotic and wild. It's very different to I guess a rule-oriented society back in the UK or US. There's something different, and I can't quite put the word maybe unique, maybe special, maybe wild, chaotic in a good way. Like all of these words come to mind when thinking of Vietnam. It's completely different, both in terms of environment and living, that you would get anywhere else that I've been to in Europe or elsewhere. So that's why I probably choose Vietnam as unique. It's the freedom to do what you want to do, like creatively, because I'm into different creative things. Being able to easily kind of like set up your own music show, or like set up a mini art gallery at a cafe, or not that I've done that, but you have the ability to do things easily. And I don't know if it's just because of the cost or because it's a relatively new thing. It's probably some combination of those two, that it's cheap to do things here, so you have more freedom than in a Western country. Lúc trước thì chị suy nghĩ á, chị thấy là tốt nhất là mọi công việc ở đây nhiều cơ hội để mình có kiếm được công việc. Nhưng mà sau một thời gian và tới thời điểm hiện tại thì có lẽ là đủ cho chị rồi. Thì bây giờ chị thấy nó không còn phù hợp với chị nữa. Tại vì giờ cuộc sống bây giờ nó cảm giác như là nó bận rộn, nó bon chen, nó bức bí lắm. Cho nên bây giờ thật ra tới bây giờ chị lại muốn quay về lại quê nơi mình sinh ra và lớn lên. Những điểm tốt nhất là vì Sài Gòn là cái nơi, là cái trung tâm của kinh tế của rất là nhiều chuyên ngành, và kiểu nó sẽ thu hút và mời gọi rất là nhiều chuyên gia cũng như là những người có nói chung là những người thú vị, họ sẽ tới Sài Gòn trước, thì mình sẽ có được cơ hội để tiếp xúc nè và để mở mang, và kiểu cần gì thì cũng có ấy. Nó sẽ là hội tụ rất là nhiều cái sự tiện nghi, tiện ích và náo nhiệt, nên là mọi người chắc là cũng sẽ không thấy chán khi sống ở đây. But just the trash, there's just so much trash in random places, and it sometimes it really bothers me, because I see people, and I've seen this many times. Someone is just like a Saigon driver is just sitting on their bike next to the road, and there's a trash bin on the corner of the road, and they finish their cup of coffee or tea, whatever, that's in a plastic cup, in a plastic bag, and they just toss it on the ground. And it's like 10 feet away is the trash bin. It's like, why don't you just get up and go put it in the trash bin? Because they know that a cleaner, a street sweeper is going to come by later that day and pick it up, but like that's not the point.
it just makes it look terrible. Không thích nhất là mình nghĩ là vì quá đông. Khi mà dân mọi miền đổ về thì quá đông và nó nhiều cái phức tạp về tình hình an ninh chính trị. Ví dụ như là tình hình an ninh, thấy đi ngoài đường cướp giật trộm cắp rất nhiều. Đó là một trong những phần mà mình thấy lo ngại nhất khi sống ở đây. Và đường phố đông và tình hình giao thông cực kỳ tệ. Nếu mà không thích nhất thì không phải là không có, nhưng mà vì em nói sao nhở, giống như là em không thích cái việc kẹt xe, khói bụi quá nhiều, nhưng nó lại là điểm đặc trưng của Sài Gòn, nên là cái đó tùy cảm nhận của mọi người. Nhưng mà em thì em không thích cái sự gọi là khói bụi ấy, tại vì ở đây nhiều xe máy quá nên là nó ồn nữa và kẹt xe mỗi ngày. And then the second thing is public transportation. This city has enough money to have better public transportation. Probably more modern attitudes, especially towards things like women, family, education, moving abroad. I was having a good chat yesterday with someone we both know about this, that there can still be that you bring shame upon the family motto rather than caring about the individual. Like, it's more about what the family wants you to do rather than what you want to do. I would rather change it, as in be a bit more liberal and a bit more away from this traditional method that's been going on for generations. It's very different, I find, in Vietnam versus the West, and I feel like I'd like that gap to bridge a bit, to be honest with you. That's why I'd change. Safety. I think that like there's just not enough safety regulations for lots of things, like traffic, for example. I mean, you drive. I don't drive a motorbike, but obviously I see it all the time because I'm on the back of a motorbike. So I do observe a lot, and there's so many moments that I see like every day where if something happened a second later or a second earlier, somebody could have been smashed on the road. And that happens all the time. That's constantly happening right outside right now, you know. So safety regulations that are government enforced, and then also just changing the mindset of people to be more aware of regulations, I think would also increase the quality of life a lot for everyone living here. Ở Sài Gòn, thứ nhất là cái không khí ô nhiễm nè, thứ hai đông đúc, thứ ba nữa là cái này thật ra không phải chỉ là Sài Gòn không đâu, mà là ở đâu cũng có, nhưng mà ở Sài Gòn thì mình thấy nhiều hơn. Đó là không có không gian cho con của chị sinh hoạt. Và khi mình đi ra ngoài chơi thì mình chỉ thấy mọi người không có nhìn vào mặt nhau mà nhìn vào cái điện thoại thôi. Cái tự nhiên chị cảm giác nó bất bí lắm. Chị không có muốn ở Sài Gòn nữa. Từ đó đến giờ thì mình không thích là tiếng ồn. Nó luôn luôn liên tục ồn, cho dù bạn có dậy sớm cách mấy thì cũng có người. Nó là một thành phố không ngủ mà 24/24, nên là sẽ luôn luôn có tiếng ồn. Và thì mình cần sự yên lặng, và cũng như là mình cần đến một nơi có rất nhiều cây vào cuối tuần chẳng hạn, để mình có thể nạp năng lượng lại và được thiên nhiên ôm ấp nè. Nhưng mà không thể, ở Sài Gòn không thể kiếm ra được, thì đó là điểm mình không thích nhất. So you've got these truck drivers, you know, just absolutely flying around the country, switching lane. Bus drivers too, like I don't take long distance buses anymore because of a few experiences I've had where you got a 2-lane road going around like curves, like for example going to Dalat, and you've got a huge bus trying to pass another bus with oncoming traffic visible. Like, that's just insane. It's crazy. It's absolutely insane. And that kind of thing, I mean, there's a reason why it's so common. It's because of lack of police enforcement, and also, and I guess that just breeds the mentality that it's okay if there's no consequence for it. The consequence is going to be death. Like, that's the only consequence.